Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faisal Asif, this is for you, just to test, just to see how everything is going to look. So, let's just do a quick cleanup. Make sure we got the right solder. I like to cut lengths of solder like this so I don't have to pull from there directly. So I just want to clean this part up just a little bit. I'm not using the exhaust fans because if I do, it will damage all the audio. So this button right here gives me a boost in power, so I'm going to need a little bit boost since it's a big area that we're going to need to heat up. كل ما صار القطعة اللي نبغى نسخنها قطعة كبيرة، كل ما صارت هي تمتص الحرارة فتنزل درجة الحرارة بشكل سريع في الكاوية نفسها. حطيت فيها زيادة لحام، بسخنها الحين مرة كويس وأضيف فيها السلك. طبعا الخطأ قبل ما أضيف السلك لازم أضيف الهيت شرينك، وأنا راح أضيف 3 طبقات هيت شرينك، واحد بالضبط قد الكيبل، واحد أكبر منه شوي، واحد الكبير. بس الشكل ما عندي إياها، so I'm just gonna have to do 2 layers. Okay, this one should be enough by itself. طيب نحط العزل الحراري shrink tube، هذا يشمر مع الحرارة بدل ما استخدم شترطون، هذا أفضل بكثير. بحط شوي لحام بارد أو لحم السدير اللي تبون تسمونه، وأضيفه شوي على السلك نفسه. حميه طبعا أنا من تحت وغذيه من فوق. طاحت كورة منه لأنه حار. هذا ليش دائما نحط شيء يحمي الطاولة اللي احنا نشتغل عليها. And that's how easy it is. بكل سهولة. طبعا بنظف شوي بكحول. هذه علبة أخذتها من محلات بيع أدوات صيانة الجوالات، هي والفرشة. شوية كحول. طبعا نظف الكحول لأنه جوة السلك في مادة يسمونها ريزن أو رازن. الرازن هذا زي الحمض، زي الحمض، ينظف القطع اللي بتلحم فيها، يوخر عنها الزيوت والشوائب وكذا، بس طبعا ما يتفاعل إلا مع الحرارة العالية، يصير زي السائل كذا ويبدأ يطلع، هو الدخان كله يجي منه. فبس خلصنا الحين، وخرناه عشان بما أنه حمض ما نبغاه يكمل بسبب أكسدة عندنا ولا شيء. خلصنا الموضوع، قوي ما شاء الله تبارك الله. ودي عليها الشرينك توب. طبعا الشرينك توب تقدر تخليه يشمر بطريقتين، لازم تحط عليه حرارة، يا مسدس حرارة أو كاوية أو ولاعة، كلها يعني تصلح. أنا بستخدم الكاوية هذا اللي عندي الحين، بس كذا من الطرف اللي ورا الكاوية أروح وجه عليه. وكذا خلصنا. الحين بروح استخدمه عشان اشحن بطاريات الطيارة الكبيرة عندي. وشكرا. I hope you like it.